Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC Karim Khan secara resmi meminta surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. ICC juga mengajukan surat perintah penangkapan terhadap 3 pimpinan Hamas, yakni bos Hamas Yahya Sinwar, pemimpin Brigade Al-Qassam Mohammed Deif, dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Dikutip dari Reuters, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun buka suara lewat unggahan X-nya pada Selasa 21 Mei 2024. Netanyahu menyebut aksi jaksa ICC meminta surat perintah penangkapan itu tak masuk akal. Ia bahkan menyebut langkah itu dimaksudkan untuk menarget seluruh Israel. Perdana Menteri Israel itu menyebut langkah jaksa ICC itu sebagai bentuk baru antisemitisme. Dalam video yang dibagikan, Netanyahu lantas mempertanyakan keberanian jaksa ICC yang membuat mereka akhirnya mencari surat perintah penangkapan. Netanyahu juga mengaitkan permohonan jaksa itu dengan adanya protes selama berminggu-minggu di sejumlah kampus Amerika Serikat. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler. What a travesty of justice, what a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing, this attempt will utterly fail. 80 years ago, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state, and we have an army to defend our state. Notwithstanding the blood libels Mr. Khan has leveled, Israel will continue to wage this war in full compliance with international law. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. Mr. Khan also sets a dangerous precedent that undermines every democracy's right to defend itself against terror organizations and aggressors. The ICC has no jurisdiction over Israel, and Mr. Khan's actions will not stop us from waging our just war against Hamas. But Mr. Khan's abuse of this authority will turn the ICC into nothing more than a farce. He's doing something else. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. He now stands alongside those infamous German judges who donned their robes and upheld laws that denied the Jewish people their most basic rights and enabled the Nazis to perpetrate the worst crime in history. 2 weeks ago, on Holocaust Memorial Day, I pledged this. No amount of pressure and no decision in any international forum will prevent Israel from defending itself against those who seek our destruction. To all the enemies of Israel, including their collaborators in The Hague, I renew that pledge today. Israel will wage our war against Hamas until that war is won, because never again is... Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau ICC Karim Khan bersiap mengajukan surat penangkapan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant. Namun rupanya permohonan surat perintah penangkapan itu tak hanya diajukan untuk para pimpinan Israel saja. Jaksa ICC juga turut mengajukan surat perintah penangkapan terhadap bos Hamas Yahya Sinwar. Selain itu, nama pemimpin Brigade Al-Qassam Mohammed Deif dan pimpinan bidang politik Hamas Ismail Haniyeh juga ikut tercatut. Dikutip dari Tribun News, permohonan penangkapan itu diajukan ICC selesai pihak pengadilan
mengumpulkan sejumlah bukti pelanggaran yang dilakukan Israel dan Hamas. Adapun bukti tersebut mencakup rekaman wawancara dengan penyitas hingga mantan sandera. Khan mengungkapkan penangkapan itu bakal dilakukan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant lantaran keduanya menjadi dalang atas kejahatan perang di jalur Gaza. Hal yang sama pun berlaku untuk pengajuan penangkapan Yahya Sinwar. Deif and Haniyeh not only planned and instigated the crimes committed on the 7th of October 2023 in our submission, they also acknowledged their responsibility through their own words and by their actions. They are charged both as co-perpetrators and as superiors. That there are reasonable grounds to believe that hostages taken from Israel, taken from their homes, taken from their communities, have been kept in inhumane conditions, and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape, while being held in captivity. We have reached that conclusion. This systematic deprivation resulted from a decision to impose a total siege on Gaza by completely closing the 3 border crossing points, Rafah, Kerem Shalom, and Erez, for extended periods of time, and by arbitrarily restricting the transportation of essential supplies, including food and medicine, through the border crossings after they were reopened. The siege, that conduct took place alongside attacks that killed civilians, including people queuing for food, the obstruction of aid delivery by humanitarian organizations, and attacks on aid workers that forced many of those same humanitarian organizations to either cease operations or limit their life-saving efforts in Gaza. The tragic effect of the use of starvation as a method of warfare against Gaza's civilian population is acute, it's visible, and it's widely known, and it's confirmed by multiple witnesses and victims, including local and foreign medical doctors. That starvation has caused and continues to cause deaths, malnutrition, dehydration, and profound suffering among the population. Famine is already present in some areas of Gaza, and it is imminent in others. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. Jaksa Mahkamah Internasional ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Tak hanya itu, hal yang sama juga akan diberlakukan bagi 3 pemimpin Hamas, yakni Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh. Pengajuan surat perintah penangkapan ini harus disetujui lebih dulu oleh Hakim Majelis Pra-Peradilan ICC sebelum diterbitkan secara resmi. Dikutip dari Tribun News, Jaksa ICC Karim Khan mengajukan penangkapan Netanyahu dan Gallant atas keterlibatan mereka dalam serangan di Gaza. Terdapat 7 dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan yang melibatkan Netanyahu serta Gallant. Pertama, kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai metode perang. Kemudian, pemerintahan Netanyahu sengaja menimbulkan penderitaan besar berupa luka jasmani atau kesehatan yang serius. Ketiga, Netanyahu dan Gallant dituding sengaja membunuh sebagai kejahatan perang.
Tak hanya itu, mereka diduga secara intens mengarahkan serangan ke penduduk sipil sebagai kejahatan perang. Pemusnahan dan atau pembunuhan termasuk dalam konteks kematian akibat kelaparan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian persekusi sebagai kejahatan kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah tindakan-tindakan tak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim menemukan 4 jasad sandera di terowongan bawah tanah yang ada di Jabalia. Hal itu disampaikan IDF lewat rilisnya di saluran Telegram pada Senin 20 Mei 2024. Dikutip dari Arab News, pihaknya mengatakan bahwa prajurit Israel menemukan jasad Ron Benjamin, Yitzhak Gellenrenter, Shanilog, dan Abid Bushkila. Mereka disebut tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu di Israel Selatan. Seusai menemukan 4 jenazah tersebut, IDF mengklaim langsung membawa mereka kembali ke Israel untuk dimakamkan. Para jenazah itu ditemukan saat IDF melakukan operasi gabungan dengan tim tempur Batalion 202, Tentara Yahalom, Unit 504, dan ISA. Dalam operasi gabungan itu, penggeledahan dilakukan di sebuah bangunan yang dicurigai sebagai tempat terowongan berada. Alhasil, mereka menemukan 4 jasad sandera dan langsung membawanya keluar dari terowongan. בלילה של יום שבת הובלנו מבצע מיוחד לחילוץ 4 גופות חטופים, זיכרונם לברכה. מרגע איתור הפיר בשטח, הכוח נטרל זירת מטענים באיתור ונכנס ללחימה בתוואי המנהרה. תוך כדי לחימה בתת הקרקע, סריקות יסודיות, ניתוח שטח מתקדם וניסיון מבצעי של הכוח, הייתה לנו הזכות לאתר, לחלץ ולהוביל את הוצאת הגופות לגבורה ראויה על אדמת מדינת ישראל. Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun turut dicatut. Selain Netanyahu dan petinggi Israel lainnya, ICC juga mengajukan surat penangkapan terhadap para pemimpin Hamas, yakni Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, dan Mohammed Deif. Dikutip dari Tribun News, sejumlah pimpinan dunia itu pun ikut bereaksi terkait langkah yang diambil jaksa ICC itu. Netanyahu sendiri mengatakan bahwa keputusan ICC adalah aib dan serangan bagi Israel. Presiden Israel Isaac Herzog pun bereaksi dan menyebut langkah ICC itu sebagai tindakan yang keterlaluan. Di sisi lain, Hamas mengecam keputusan jaksa ICC itu dan memastikan akan menuntut pembatalan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden turut bersuara dan menyatakan bahwa permohonan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant adalah hal yang keterlaluan. Begitupun dengan juru bicara Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang mengatakan bahwa keputusan ICC tak membantu penghentian pertempuran, pembebasan sandera maupun masuknya bantuan ke Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.